Ahora sí, ya la otra es la que me gusta, pues así como... ¿Sí ves, Stefa? Pero porque no tiene las gafas puestas. O si tiene las gafas. Yo no veo tampoco, ¿verdad? ¿No ves? Yo uso gafas. Yo tampoco veo de lejos. So I'd like to speak to you about the use of cloning and stem cells to resurrect life. And as you know, there are two ways to make copies of cells and organisms. The first and most controversial, of course, is cloning. And that is also known as somatic cell nuclear transfer. And the concept here is very simple. You start out with basically an empty egg, that's the large circle here you see there, and then you place the cell you want to clone, the smaller somatic cell right next to it, and then you send an electrical charge through the unit, and what that does is it damages the membrane between the two, and the nucleus of the cell you want to clone dumps into that empty egg. And then what you do is you add some chemicals, you fool that unit into thinking it's fertilized, it starts to divide, and you end up with what's known as a pre-implantation embryo. And then you can do one of two things with that. You can place that in a Petri dish where you can turn that into embryonic stem cells, which are the master cells of the body, and they can turn into virtually every cell type. And then the other alternative is that you can place that into a surrogate animal to create an entire organism. Another approach that's newer is known as cell reprogramming, and that leads to what's known as induced pluripotent stem cells, or iPS cells. And what you do is you start out with a somatic cell or a piece of skin, you throw in some transcription factors, and bring that differentiated cell back to a state of pluripotency, very much like an embryonic stem cell. And we have new tricks now where we can actually turn those cells into an entire organism as well. So to date, about 24 different species have been cloned. Back in 1958, John Gordon actually cloned the first animal. That was a frog. In fact, he was just recognized for that feat a few months ago with the Nobel Prize. And since that time, of course, there's been Dolly the cloned sheep, and we and other groups have cloned mice and goats and even cats and dogs. In fact, back in the 1990s, we actually cloned an entire herd of cows from genetically modified cells. So what you actually see here are animals that are making human albumin in their milk. So we could use that same approach to reconstruct extinct animals a la Jurassic Park. So in this case, we took a skin biopsy from the ear of a cow, we grew up the cells, knocked in a gene cassette, and then used ordinary eggs to create that herd of animals. So similarly, as George Churchill described, we can then take, say, an elephant cell, knock in the genes for tusks or long hair or even hemoglobin so it can live in a cold climate, and then using the technique that I'll describe later, we can then create sperm and eggs and indeed an entire organism from that. So there are two types of cloning. One is known as interspecies cloning, and the other is intraspecies. So with the interspecies, you actually use the egg and the cell from the same species you want to clone, but using this cross-species approach, we actually can take the egg of one species to clone the cell from another. And that's very important if you want to resurrect extinct animals or if you want to clone endangered animals. So back in 2000, we actually used this cross-species technique to clone the first endangered species. In this case, it was a gaur, which is a wild ox on the verge of extinction. And at the time, everyone said that, that's not going to work, that's impossible. And the reason for that is that a clone isn't really entirely a clone.
It turns out that every cell has two genomes. One is the mitochondrial genome, and the mitochondria are the organelles in the cell that make energy. And that's maternally inherited, so that will come from the egg. And then the other genome is the nuclear genome, and that's what contains the genes that distinguish you and I from an elephant or a mouse. So those two genomes have to talk to one another, and there's evidence that that can only occur within 8 to 18 million years species radiation. And so we got around that problem by actually using very closely related species, concordant xenographic combinations. So in this particular case, we had a gaur and a cow, and they are both in the Bose family. And so using that approach, we actually were able to reconstruct these cloned gaur embryos. They may look like just little circles to you, but these are actually beautiful little gaur blastocysts. And the idea here was to create these embryos, send them by FedEx off to a farm in Iowa, where they would be implanted into some ordinary cows. And it turns out actually the first round that we made, we actually put it outside the door for the delivery truck guy to pick up, and unfortunately when we came the next morning, they were still there. But eventually FedEx did deliver a new round of these embryos. They were indeed implanted into some animals out in Iowa, Transover, and we had actually a 25% pregnancy rate. 2 of those we let continue on to term. Unfortunately, one of those aborted late stage, I think it was 202 days. We let one of them continue to gestate, and here's Bessie at 8 months pregnant. We were a bit nervous. The whole world was following us. CNN was running it almost every day, and we were concerned, what if Bessie gave rise to an ordinary cow? That would be very embarrassing. So, and that's happened before. So, fortunately, it did give rise to a very beautiful little baby gaur, a bit surreal, seeing this exotic endangered animal that's normally born in the bamboo jungles of Southeast Asia, being born out in an Iowa farm that reeked of cow manure. But it was alive, died unfortunately 2 days later, and everyone said, see Bob, the technology doesn't work. So, went back about 2 years later, we approached the San Diego Zoo and over, and they actually came up with what's known as an animal known as a bantang. Only about 2,000 of these animals left on the planet, and he had cells from this animal that actually had been frozen away for a quarter of a century. So they sent us a vial of these frozen cells. And again, what we did is we put those into cow eggs, sent them back off to Iowa, and indeed, on April Fool's Day in 2003, we had a beautiful little baby bantang that was born. It was ultimately transferred to the San Diego Zoo, where it lived with the other bantangs there. So this technology does work. There are some problems, but we have new technologies that I'll mention that can now solve many of those bottlenecks. So I collect dinosaur fossils. So when you go through my front door, the first thing you see is this Brontosaurus femur. It's about 6 feet long, and it weighs 800 pounds. And everyone goes, Bob, you're going to clone it. And that animal was bigger than my house. I don't even know what the surrogate would be, although it is an egg. So in any case, I actually live on an island, and one day a USA Today reporter was there, and he says, well, you have the island, you just need the electric fence. And I told him, well, you can't clone from stone, so you're not likely to see any dinosaurs in your backyard anytime soon. But that doesn't mean extinction is necessarily forever. You just heard from Alberto about Celia, so that was the first short-term success.
Actually, I remember back in 2000 going to Zaragoza, Spain, and meeting with them and meeting with the ministers. And that was only a few months after Celia had died, and we said we wanted to clone it. And they almost laughed and just basically said that was science fiction. I actually still have a bottle of wine from one of the ministers, and I'm waiting. I'm going to open it when the first Bucatos are released in the Pyrenees. So there are other species. Mike Gotcher mentioned, the gastric brooding frog, frozen cells. So hopefully we'll be able to resurrect that using the cross-species cloning. But those techniques are limited, as I mentioned. So recently, again, a few months ago, he shared the Nobel Prize with John Gordon. Dr. Yamanaka discovered iPS cells. These are the reprogrammed cells that I mentioned to you. In using that approach, basically, we now have a new tool for conservation biology. So when Yamanaka published his paper showing for the first time we could make human iPS cells, I published a letter in Science saying that this could also be used for conservation biology to restore genes from endangered and extinct animals. And that has been used successfully in some animals. There are many techniques. This is just one of them here. Something known as tetraploid complementation. So what happens, you start with your fertilized egg, you let it divide to the 2-cell stage, and then you fuse those 2 cells so there's twice as much DNA in it, and that's what's called the tetraploid. And then you let that divide, and it continues to divide into what's known as a blastocyst. And that will only go on, those tetraploids will only create the placenta and extraembryonic membranes. They will not create the embryo per se. So you can inject iPS cells into that blastocyst, and those will go on to become the animal. So you can start out with an embryo surrogate that's white, inject your iPS cells from a pigmented animal, and get all iPS animals, essentially clones. So we can do that, and we can make iPS cells from almost any animals. We made them from horses, we made them from avian species. So you can make them very readily, unlike the normal cloning procedure. But the more likely way this is going to occur is to actually just turn the iPS cells into eggs and sperm. So what you would do is you just have a little piece of skin from any endangered animal or a closely related, say, mammoth. You could start with an elephant. You add the transcription factors, turn them into iPS cells, and then those can then be coaxed into primordial germ cells and then turned into either sperm or eggs. And indeed, that does work. A few months ago, for the first time, a group in Japan actually turned iPS cells into eggs that resulted in live pups. And a year before, the same group actually turned iPS cells into sperm that could actually create live pups as well. So the goal for these extinct species is simply, for instance, to start with like an elephant cell, upregulate the various genes for tusks, long hair, whatever, and then you just create sperm and eggs. And then you create an entire organism. But just in case that doesn't work, and for those of you who are Jurassic Park fans, I actually have a piece of amber in my pocket, and it really does have a mosquito on it. So, thank you. ¿Ustedes se vieron en Jurassic Park? Claro que ya. ¿Toda la saga o...? ¿Alguien acá no se vio Jurassic Park? Alce la mano, no pasa nada. ¿Alguien no vio Jurassic Park?
Paula, que no te lo has visto. Yo sí. ¿Quién la proyectamos? Sí, pero sí. ¿Qué cosa? Ese es lo que estaba ella mostrando ahí. Si los veo, proyecto lo que ustedes tengan ahí. ¿Qué le voy a decir? Entonces, ¿sí se acuerdan de Jurassic Park? ¿Sí? ¿Acuerdan que de un mosquito? ¿Qué tenía el mosquito? No, pues sí, pero ¿qué tenía al fin? ¿Qué tenía? Sangre, ¿cierto? Tenía sangre. Entonces, a partir de la sangre sacaron el DNA y clonaron los dinosaurios, ¿cierto? ¿Sí escucharon lo que decían ahí? ¿Cómo? Como una especie de roca que tenía y tenía un mosquito por sangre, estaba interesado en que me la había gustado de la. Exactamente. Entonces, sí vieron que muchos términos que yo dije acá, ahí lo dijeron, alguno de ellos. ¿Tetra qué? ¿Cómo? No lo vieron, ahí lo dijeron. ¿Tetra qué? Tetraploide, exactamente. Entonces, ¿cuál fue la primera animal que se fue clonado? La rana. Recuerda que todo el mundo, hasta yo, cuando antes de estar en este mundo de genética, pensaba que era uno la oveja, exactamente. Lo que pasa es que las ranas son animales no tan estructurados como la oveja Dolly. La oveja Dolly es un animal más estructurado. Entonces, ¿y qué pasó con la oveja Dolly? Por ahí dijo, bostezeando a alguien que murió. Entonces, murió, el animal murió, duró muy pocas horas vivo. ¿Y por qué murió? ¿Sí me acuerdan? Se ríen. Está errando el sueño, las dos están ahí. Entonces, ¿por qué murió el animal? ¿Por qué creen que murió? ¿Ustedes qué creen por qué murió la oveja Dolly? El hábitat de puerto porque no es, o sea, las fechas, o sea, el hábitat original a las que ellos deberían estar, no sé, o el ambiente o algo así, o las temperaturas. ¿Quién nos da algo? Por tanto procedimiento. ¿Quién más dice algo? Pues acá dice que el hábitat, aunque no es el hábitat, porque lo que hacen es crear un animal exactamente igual a la oveja. Tampoco el oxígeno. Por lo de la clonación. Lo que pasa es que cuando clonamos especies, pero con intento, eso antes de la nunca lo. A ver, si no te lo cargo. Bueno, entonces, cuando creamos copias, digamos, cuando nos creamos nosotros una copia, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos también que llaman genes deleterios. ¿No han escuchado genes deleterios? Cuando, por ejemplo, usted se reproduce, usted se aparea con hermanos, o el papá y el hijo. Se enferman. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa eso? Hay malformaciones, hay problemas. Entonces, por eso, bueno, si lo miramos a la iglesia hay pecado, pero yo no creo mucho en la iglesia, yo sé que hay un Dios, pero no creo en la iglesia. Pero bueno, ese es otro cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando todos nosotros tenemos unas enfermedades, ¿cierto? Unas mutaciones, todos nosotros somos acá diferentes. Mira, si usted se da cuenta, su oreja es despegada, yo la tengo pegada. Todos nosotros es una clase de mutación. Entonces hace acá y lo puedes tirar. No, yo no lo puedo estirar y no porque sea gordo ni nada de eso. Es que hay un tipo de elasticidad que todo el mundo tiene. Entonces, que unos tienen, otros no tienen. Y ese tipo de elasticidad puede provocar problemas en el corazón. Hay gente que ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo? Que puede producir algo. ¿Por qué? ¿Se ha visto que hay un hombre elástico? ¿Ha visto los hombres? Hay gente que se hace esto y se lo lleva hasta acá. Entonces hay unas personas que tienen ese tipo de patologías y ese tipo de patología, acuérdense que
específicamente del corazón, la que vive para que, pero no tengan miedo los que tengan eso. Y del corazón hay unas válvulas, se dividen en 4, unas válvulas, y entonces las válvulas, al ser tan elásticas, entonces no, porque ella tiene unas válvulas que ingresan a la sangre, pero no la deja devolver en un solo sentido, no hace esto. Pero si esas válvulas se vuelven tan elásticas, entonces eso es un film plástico, abre y cierra cuando pasa la sangre, pero no la deja devolver. Entonces esa sangre lo que hace es que cuando esa persona tiene este tipo de patología, esa válvula se va desgastando con el tiempo y se vuelve muy elástica y no hace ese film plástico. Entonces lo que le quiero dar a entender es que todo el mundo tiene patologías genéticas que son genéticas. Entonces, y cuando usted se aparea o hace una copia de usted mismo, ¿cierto? Usted va a aumentar la probabilidad de que esas enfermedades se expresen en usted. Entonces, ese animal nació con muchas enfermedades y esas enfermedades pues las que la mató. Entonces usted aumenta. Entonces, por ejemplo, no es recomendable que usted se aparee con primos, tenga relaciones, tenga hijos. Pues pueden tener relaciones, eso sí lo pueden hacer, pero que no se sean con primos, tengan hijos con primos, ni con familiares cercanos. Entonces, eso es muy importante porque puede aumentar la probabilidad de que una enfermedad, porque acuérdense que nosotros tenemos un alelo recesivo y uno predominante. Entonces el predominante, pues si tenemos dos recesivos que están ahí recesivos, que no se amplificó en nosotros, no se están amplificando, pues se juntan dos que tienen recesivo y lo que hace es que se lo vuelve predominante. Entonces ese es el problema. Entonces no busquen familias para tener hijos. Entonces voy a mostrar. Bueno, ¿cuántos tomos acá? ¿Cuántos vamos a ver? Tienen la otra ya gente. No, no sé. Quedó Ella toda parecida. ¿Cuánto estoy haciendo uno? No, que va a parar acá. Que vayan y lo molesten. Que molesta. Uno. Son cuatro temas. ¿Les voy a contar con esta lista? No. Pues ahí. Más o menos. No, no me gusta. Estoy intentando hacer el lettering con... Ah, sí, así. Sí, esa es linda. Ay, yo tengo uno de la otra güey. Y esto está porque está de chévere. Exactamente. Entonces, hay 31. 31 en 4, ¿cuánto les tocaría? Les toca 24. Estaba como de 7. 7 y medio. Bueno, entonces voy a dividir esto. Hagámoslo de a 6, profe. Sí, profe, saque un tema más y nos hacemos de a 6. Paula, que sale queda como medio. Ay, tan alto. Basili, ¿tú puso que yo quiero pasar? No, no lo traje. Oh, está chimbán. Sí, creo. Saray. Ya vean, no sé cómo era. Eso lo van a subir año. ¿Ah? Eso lo van a subir año. ¿Y para qué? Para todo el mundo. Yo parezco como 10 veces ahí, entonces. ¿Sino que solo suben en el link? ¿Ven? Algo así. Pero más agotado. Sí, podrían ser por 130 días. ¿Ya 6? Entonces, mira, Dale, dígale a John Pedro que si se va a hacer con nosotros, aunque no creo. entonces vamos a ver esos 5 temas. No alcanzó. Entonces,
yo dividí que son alteraciones, pero dividí Vaya, mire qué tema está chimbo, escójalo. numéricas, son las que vamos a encontrar. Entonces, un grupo hace numérica y el otro hace Pero no es el primero porque nos toca de primeras. Para apoyar el tercero para abajo. citogenética, ¿Quién falta? estructura del cromosoma, clases de cromosomas, alteraciones estructurales y alteraciones numéricas. Con Clases eso de terminamos cromosomas. ¿Ah? con esos Clases de temas. cromosomas. Sí, profe. Clases. Profe, clases de cromosomas. Bueno, entonces, para que vayan escogiendo, ya escogieron. Clases. Clases de cromosomas. Espera, vamos por orden, vamos por orden. No, todo el tercero. Clases de cromosomas. De acuerdo. No, no, tú lo hemos escogido, papá. Nosotros las cogimos primero. Bueno, vamos. Ya formamos los grupos. Sí, ya, profe, póngalo en paréntesis. Profe, Nadie va a pelear acá con ningún cambio. profe, haga un paréntesis para poniendo los nombres. Primero que haber formado los grupos. Sí. Listo, ya. Todos tienen grupo. Sí. Igual quien está por fuera. Nosotros somos 6. Por eso, entonces ahí falta el grupo. Porque... Somos 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, somos 6. Bueno, entonces, no 5 y medio. voy a tocar el grupo, no voy a tocar el grupo. Voy a numerarlos. Vamos a numerar 5 grupos. No quiere decir que el número que les toque sea ese. Número 1. Número 2, ¿dónde está? Número 3. Nosotros. No. Hacia aquí. A Charí, es que a Charí yo le quedo con nosotros. Entonces, número 1. Acá, ¿cierto? Número 2. 2. Pues por eso. Entonces pónganme de Profe, acuerdo. pero es para saber cuándo. Vas a ver. Sí. Entonces, háganse. Acá el 1. Acá el 1. Un audio. Acá está el 1, un grupo. Aquí estamos. Así. Ahora estoy ya la metí como 90, la metí en el grupo. Para que ya somos Ah, ¿sí ven? Rodrigo, Es que. Sí. tú y yo. Es que no sé. Entonces, ¿Escribo? 5 nomás. Solo toca meter a alguien más. ¿Bien? ¿Faltan? Charit. Ah, ella está acá. Es una compañera de. Ah, sí, ya has hecho ya. Pues yo le dije a Pablo. no, una pregunta en el grupo. Pero qué belleza la suya. Le dijeron un representante y le dijeron a usted. Charita, usted es un representante. Yo estaba saliendo que iba a poner Paula. Profe, nosotros somos clases de cromosomas. Paula. Dígale que Grupo 3, ¿quién es el Acuérdense que eso no es el orden de ahí. Es para ver cuántos grupos salen. va para esto. Grupo 4. Parte, no sé qué le vale.